ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਬੂਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'll start with you, Barinder Singh, first. First of all, welcome to Sikh channel, and it's our pleasure to be here, to have both here. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, what you been doing and what are you doing to promote health and fitness in our community? Basically, we opened a gym called Respect Fitness 5 years ago. And it's something that we opened to get the kids off the street, really. Yeah. And just put the community into a bit of fitness. So we do quite a bit of outreach with the community, you know, go out and talk to people and just offer our services in the gym. Okay. And so when did you set up this gym? Respect Fitness, we set it up in 2013, so 5 years now. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਫੈਂਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? The response was really good. I mean, we started in the Oudby Gurdwara. We went there and gave a good speech there, and we had a lot of the community come and talk to us about the gym. And yeah, we've had a really good response, and the community they all support us. Which is good. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਇਨ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। Okay, so this is Tajinder Singh. He's been training with us now for I think 4 years. 4 years, am I right? Yeah. So when he came to me, he came around about 85 kilos, just got out of hospital, which I'm sure he'll tell you a bit more about in a bit.
And it was we never ever thought about him fighting. It was just about to get his health back on track, get his fitness level up, lose a bit of weight, and just generally get healthy. In the past year and a half, I think he's been undefeated through 7 fights. And now he goes on to fight for the ISK, the WK British how he progressed from that. Tajinder Singh ji, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਕਰਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵੀ, do a bit of kickboxing, a bit of karate, whatever, then ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਹੈ ਨਾ, get a good education ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। And then I've done a little bit when I was young, and then obviously time grew up, and ਆਪਣਾ culture ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ you get married, you settle down, have children, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, it's not very healthy ਹੈ ਨਾ। Exactly. So obviously went for a really bad health spell ਹੈ ਨਾ। I was I just kept coughing. I just kept coughing, and I'm thinking, you need to go home now. They sent me home, and then I ended up in hospital for a week. Yeah, and they thought I had the back of pneumonia. So I spent a week and a bit in hospital. I came home, and then obviously I was put onto various medications. And obviously then my body swelled up, and something went wrong really badly. My immune system collapsed and everything. Then I ended up in hospital for 3 months. And what was your feelings when you were in the hospital? Basically, it could be the end, because at first they didn't know what was wrong with me. I was in isolation. Really? But yeah, I was in isolation, and basically if anybody walked in, they'd have to be gowned up. They'd have to have a face mask on. Oh, right. And then when your kids and wife come in, you think, who's going to look after them afterwards? What's going to happen to me? Is this the end of the road for me? Obviously, eventually they found out what was wrong with me. My immune system collapsed. The infection on my lungs deteriorated one of my lungs, so I've only got 1.5 lungs. Though I've got 2, but it only functions like 1.5. I'll stop you for a second. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾਜੂ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੇਖੋ ਨੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਗਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Okay, I'll stop you for a second. But ਉਹਦਾ ਕੀ, what was the history behind with the fight with Mr. Nigel? Yeah, Nigel Benn. He was a very tough boxer. Very tough boxer. Very tough boxer. One of my heroes, actually. Yeah. Okay. Okay. I got a phone call one day, and the question was asked, "How do you feel about getting in the ring with Nigel Benn?" Okay. And I was dead excited. I thought, "Okay, wow." I said, "Is he going to train me?" He said, "No, you're going to box him." And then that's when I had to sit down. I thought, what? You're going to box Nigel Benn?
And yeah, I ended up doing a 3-round exhibition with him. It was his last ever exhibition, actually, last appearance in the ring. And it was a brilliant experience. One of the best experiences of my career. Right. Get into a ring with such a legend. Yeah. What would you like to say about Chris Eubank? Chris Eubank, another great fighter. I grew up watching Chris Eubank and Nigel. In fact, when I was speaking to Nigel, me and my mum was speaking to him, my wife and my brother and sister, and he was saying, look, if it gets hard in there, the old Dark Destroyer might come out. And I was starstruck, and I said, look, me and my mum used to watch you. I used to sit on the sofa watching you on ITV Fight Night. Wow. But no, it was a surreal experience, but it was a brilliant experience. Yeah. Very good. That's the legends, and Frank Bruno obviously was a great boxer as well. Yeah. Okay, Tajinder Singh ji, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਈਜਲ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? It was encouragement Malki, and I had the privilege of actually driving Barinder down to the fight. Okay. And actually, like ringside seats, and actually, I actually got to shake my Nigel Benn's hand. That was a privilege itself. Okay. And that's another magic touch. That was just the icing on the cake. Yeah. And then basically, Barinder Singh after that said, I want to put something back into the community. People have given me support. Now it's time to share. And I done. Yes. So he had the knowledge, and he wanted to, bring the community together, help children, and he basically started up a gym. And then obviously, I come out of hospital, I've got control, help me. I need someone to help with my diet. I need someone to put me back on fitness level. And then obviously started with Barinder Singh and trained there for a whole year, for 6 days a week. Okay. Got back to a certain stage where I was quite happy. With a very personal attention. Yeah. Okay, so what's the bars then? I found some old shorts and some gloves, and obviously I used to do Thai boxing when I was young, and obviously, then I met Pindi from commentary and Suks from commentary. They're Thai boxing champions, and then obviously went through Thai boxing. Later on, they obviously moved away. Obviously they have their own lives, and I came back to Barinder Singh and just basically persistently kept training and training. And then I had a moment in my time which I haven't really been very open with it. I went through a very bad depression, a very dark place I went to. Tell us about that a little bit more. How did you... Basically, I'd lost steam and lost confidence in myself. Was that before going into the hospital or after coming out? It was a bit of both, really. Okay. I know, I lost a few really close friends, with support and everything, and I started sort of going into depression. There's a point in my life where I actually took my star off, went into my bedroom and tried to do it, and then I don't know what happened. I just kept thinking of who got me onto this path of Sikhi. Peter Singh Barinder. Okay. He actually put me onto the spiritual path, and then I thought, what he's done for me, I can't just throw it away. And he sort of kept coming back into my head. Jitte main siga, narka to mainu kaddiya, and now I'm going to throw it away. And then obviously Barinder Singh put me onto, like, should we say, onto the healthy path again, and then slowly I got back into it, and then he introduced me to one of my... I think that's very, very important turning point in your life when you said, "Jina Maharaj ne tonu janam ditta, tonu vichon kaddiya." ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, then you just were on the back on the track. Yeah, and then basically Barinder says, "Oh, keep coming," kept pushing me. Okay. And obviously, and then there's a whole group of us. It's, Fraser, Ian, Rena, some of the Aaron, some of the kids. We've got a nice team there, Okay. And so we all gelled together, bonded together. Okay. What was your first encounter of your life then in this new field of this Thai boxing? Thai boxing. There was a show in Birmingham. Another one of our. One of the Birmingham heroes, Sonny Hida. Okay. And obviously, Barinder and Sonny are very close friends, and I mean, I've known him through sports channels and stuff like that, and through our community, and we had an opportunity to fight on a show. Wow. At Birmingham's Children's Hospital. I was really up for it. I thought,
You know, I've trained hard now. Barinder's put me into good shape, to give me a good diet, and I thought, you know, it'd be nice to finish to say thank you to everybody. You know, my last fight and everything. So I got to fight on the show. I won the fight, and after that, it just escalated. Wow. I thought, this can't be the last fight. It was like, I just loved it. Let me just bring Barinder in. Barinder, you were in like lighthouse for this, for Tajinder's dark path, I would say. What did you feel when he had that win, or when he had that good performance? That first win, it was, first of all, I mean, Tajinder is 48 years old now. Yeah. You know, and the guy he fought, I think it must have been 20, no more than 23, 24. So it was always going to be a tough night for us. But, you know, Tajinder stole the whole show. No, I can't see. He made it look easy. For boxing, you know, that's me done. I said, I don't think so. I see more in the tank here. So we're going to go and have another fight. And then where did we fight again after that? We fought Shrewsbury? Shrewsbury show, yeah. Yeah, okay. and so that was the second one. And that was a tough fight. And to be fair, Tajinder was getting beat for the first 4 rounds. And I gave him a bit of telling off before the 5th round, and he went out and knocked the guy out with a head kick in the 5th round. Okay. And then we went on to fight again. Where did we fight? Birmingham, West Brom, the Black Widow. Yeah, Black Widow show. Another good friend of Yogi Parak, who does shows in Birmingham. Yeah. Went and fought on his show. And then we talked. I've been in talks with Yogi for quite a while now, and then, you know, he's one of the top promoters in the country. So I said before Tajinder retired, I said he deserves something big. Yes. I said let's give him a British title fight. Okay. So this is what we're now training for and geared up for the WK British title on the 3rd of March in Leicester. Okay, tell us more about on this fight you're going to have, and what sort of feelings you're going to have at the moment. Yeah. Yeah. And tell us more about this competition, first of all. Yeah, I mean, this is going to be the first kickboxing show and Thai boxing show in Leicester after 10 years since I won the European title. Okay. So we're bringing it back to Leicester now. Nothing's happened since 2008. Top in the middle, we've got Fraser Waitman. He's our British heavyweight champion. Okay. Professional, and he'll be moving on to fight for the Commonwealth title. Obviously, we've got Tajinder Singh fighting for the the WK veteran British title. We've got a couple, Ryan Bakra and Rico Bakra. Okay. They'll be fighting for English titles. So and how many categories are there weight-wise? Is weight categories same as boxing. Okay. There's many weight categories. Yeah. So Tajinder is going to be fighting at welterweight for this fight. Okay. Yeah. ਤੁਸੀਂ 85 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ weight lose ਕੀਤਾ? I'm 67 at the minute. 67 at the moment. Yeah. Wow, nearly 20 kg, है ना? Yeah, it's a lot of weight. I mean, he used to drink a bottle of 2 litre bottles of Coke every day. I'd tell him off for that and ban him from that. I said, no, exactly. If you can drink 2 litres, drink 2 litres of water a day, you know. So, Tajinder, who's going to be your opponent? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? It's somebody from Liverpool. Liverpool ਤੋਂ? Yeah, so. Yeah. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਗੋਰਾ ਮੁੰਡਾ? No, Goraya. Goraya. Yeah. We don't know too much about him. Okay. To be honest, I can't even remember his name. ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ? ਥੋੜੇ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੇ yeah. But they're coming through. They are coming through. Okay. You know, I mean, I guess if you talk about some of the best fighters that came out of it, was one of Birmingham's guys, Sonny Hera. Sonny Hera. Yeah. You all know Sonny Hera. But you know, there's a few Punjabis up and coming. Okay. Yeah, but you know, we've certainly got a lot in our gym, especially young ones. I've got 3 fighting on the bill. Okay. Who are actually fighting. Then I've got the younger ones who are for 5, 6, 7-year-olds. Really? Yeah. They're doing demonstration bouts on there. Okay. They're all from the Punjabi community. And you know, my thinking is nurture them now, and you know, Holly as they get older. Exactly. Want to turn these children into champions. You know. Okay. So this fight is going to happen on 3rd of March, you said? 3rd of March, yeah. 3rd of March, Leicester ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? Leicester, it's called the Valley Suites. Valley Suite. Valley Suite, very nice venue. Where about in Leicester? It's in the Scraptoff or Thurmby Lodge kind of area. Thurmby Lodge kind of. Okay. Okay, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਜਿੰਦਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ full time ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ job ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? No, I work for a pharmaceutical company. Okay. So that's my day job. Okay. And this is just like
started off as basically it started off to get back healthy, and now it's just turned into Barinder's just turned into a dream for me, really. Exactly. You know, it's something he says I deserve, but it's basically to say, for me, it's to say thank you to everybody who's helped me through my dark times. You know, obviously I can't sort of say go around saying thank you to everybody, but this is an opportunity where everybody can come together, you know, and I can just say thank you for you know, for supporting me, and you know. Very good. And hopefully Sikh Channel will try its best to cover your fight, or have your interviews when you do this, or when you go do these preparations. Before we finish, and we'd like to say something to our youngsters, whoever are listening us, and about how they can get into the right directions. If you speak into the right in the camera. First, I'd just like to say thank you to Sikh Channel for giving the opportunity to come onto this platform and say, you know, my bit I'm about to say for, you know, for the younger viewers, just, you know, look after your health. You know, we're not here forever. You know, also, you know, if you don't look after your health, you can't help others. So, you know, control your diet, be healthy, do your Simran, do Seva, basically, you know, stay on the right track. And obviously people in the Leicester area, you know, come and check out Barinder Singh at Respect Fitness. You know, we're a family community, you know, family atmosphere in the gym, you know, so come and join in, get healthy. You got a Gurdwara on the corner, so, you know, everything's just there. Yes. Longer afterwards. I think, yeah, exactly. I think Gurdwara's been quite helpful in every sport, I would say. I've been to Guru Nanak Gurdwaras a few times, and Darshan Singh is a good friend of mine. He teaches wrestling to children, and Jajar Singh, he was a good wrestler as well. I'm sure ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ एक मिसाल साढ़े सामने पेश की है तजिंदर सिंह ने। तो बिफोर we let you go, Barinder Singh, what would you like to say in your words to our youngsters and who are involved in this field or who want to come into this? In any field, you know, just follow your dreams. Don't let anyone put you off. You know, they say every champion was once a contender. Who had that dream. Just follow your dream and push in whatever field it is, whether it be you want to be a scientist, you want to be a sportsman, you want to be a doctor, whatever it is that you want to be, just follow it to the letter all the way. Don't let anyone come in your way, and be successful. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल प्यारे दर्शकों, समा हुण सानू इजाजत नहीं दिंदा, पर असीं फिर कोशिश करांगे कि 3 मार्च तो बाद तजिंदर सिंह दा जो रिजल्ट होवेगा असीं इन्हां वास्ते दुआ भी करदे हां ते मेरे ख्याल इन्हां नूं शुभ शामां दिंदे हां ते असीं इन्हां दे नाल फिर एक वारी 3 मार्च तो बाद फिर गल करांगे ते तुहानूं इन्हां दी गलबात किद्दां चंगी लगी जां की तुसीं महसूस कीता उहदे बारे तुसीं साडे विचार साडे नाल सांझे कर सकदे हां। ते आओ असीं बरिंदर सिंह ते तजिंदर सिंह both from Leicester wish you all the best on 3rd of March। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।